morning students. Today we are going to discuss about seed testing. Seed testing and certification. Seed testing and certification. So seed testing is performed for a number of reasons that include the research purpose. That includes the research purpose. Or to determine if seed storage techniques are functioning. Okay. So seed testing is required to access the seed quality attributes. To access the seed quality attributes, the seed quality attributes, to access the seed quality attributes of the seed lot. या ठिकाणी सीडचे लॉट्स जे आहेत तर त्याची क्वालिटी या ठिकाणी जी आहे त्याचे जे ठरवलेले पॅरामीटर्स आहेत त्यानुसार ते सीड आहेत का हे त्या ठिकाणी चेक करण्यासाठी त्या ठिकाणी सीड टेस्टिंग जी आहे ती केली जाईल. ओके. दिस क्वालिटी ॲट्रिब्यूट्स कुठले कुठले क्वालिटी ॲट्रिब्यूट्स असतात या ठिकाणी विच आर द क्वालिटी ॲट्रिब्यूट्स. दीज आर द जर्मिनेशन. सीडचं जर्मिनेशन कसं होतं. देन द विगर किती जोमाने सीड्स वाढतात. देन मॉइश्चर कंटेंट. Moisture content. Okay. Then physical and genetical purity. Physical purity. Physical purity. Then genetical purity. Genetical purity. Then freedom from the seed-borne diseases. Free from seed-borne diseases. Free from seed-borne diseases. It is checked for the insect infestation. Infestation. So these are the various attributes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So these are the various attributes for which the seeds they are accessed for of the seed lot. Okay. तर या ठिकाणी वेगवेगळे सीड लॉट्स या ठिकाणी चेक केले जातात. ते या ठिकाणी वेगवेगळे क्वालिटी ॲट्रिब्यूट्स त्या ठिकाणी पाहिले जातात. त्याच्यामध्ये जर्मिनेशन, विगर, मॉइश्चर कंटेंट, फिजिकल प्युरिटी, जेनेटिकल प्युरिटी, whether the seeds they are free from the seed-borne diseases, whether they are free from the insect infestation. So for these different attributes, the seeds they are checked. Okay. Then standard for seed testing procedure for the evolution of seed. It is developed by the International Seed Testing Association. Seed testing association. International Seed Testing Association. Seed Testing Association. Okay. The standard of seed testing procedure for evolution of seeds were developed by the International Seed Testing Association. म्हणजे या ठिकाणी सीड टेस्टिंगची प्रोसिजर जी आहे तर या ठिकाणी ही जी प्रोसिजर आहे सीड इव्होल्युशनची तर या ठिकाणी कुणी डेव्हलप केलेली आहे तर इंटरनॅशनल सीड टेस्टिंग असोसिएशनने त्या ठिकाणी डेव्हलप केलेली आहे. तर या ठिकाणी मग सीड टेस्टिंगचे ऑब्जेक्टिव्ह कोणते कोणते आहेत. द objectives of seed testing. Objectives of seed testing. So main object of the seed testing is to evaluate the seeds. Evaluate the seeds for planting. जे प्लांटिंगसाठी जे सीड्स आपण या ठिकाणी वापरणार आहे तर त्या ठिकाणच्या सीड्सचं त्या ठिकाणी इव्होल्युशन करणे. तर कशासाठी
minimize the risk of planting low quality seed. Okay, to minimize the risk of planting of low quality seed. The risk of planting of low quality seed. लो क्वालिटी सीड म्हणजे लो क्वालिटीचे जे सीड आहेत तर ते आपल्याकडून प्लांटिंग त्याचे होता कामा नये तर त्या ठिकाणी ही कुठली रिस्क होऊ नये म्हणून त्या सीडचं इव्होल्युशन जे ते करावं लागतं तर या ठिकाणी मग त्याचे जे ऑब्जेक्टिव्ह या ठिकाणी कोणते कोणते तर फर्स्ट डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ द सीड डिटरमाइन क्वालिटी ऑफ सीड सीडची या ठिकाणी क्वालिटी पहिल्यांदा चेक करणे ओके देन आयडेंटिफाय द सीड क्वालिटी प्रॉब्लेम्स जर या ठिकाणी काही प्रॉब्लेम्स असतील तर ते प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय करणे आयडेंटिफाय सीड क्वालिटी प्रॉब्लेम्स seed quality problems okay and their probable causes problems and their probable causes म्हणजे या ठिकाणी प्रोबेबल त्या ठिकाणी कोणते कोणते कारण असू शकतात ते सीड क्वालिटी मध्ये जो प्रॉब्लेम येतोय तर त्यासाठी कोणते कोणते कारणे असू शकतात हे आयडेंटिफाय करणे टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक प्रोसिजर अँड नीड फॉर ड्राइंग अँड प्रोसेसिंग ओके विशिष्ट प्रोसिजर त्या ठिकाणी डिटरमाइन करणे टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक प्रोसिजर the specific procedure and need for drying and processing. Procedure need for drying and processing. Drying and processing. Okay. Then establish the quality and provide a basis for price and consumer discrimination among the masses in the market. Okay. Establish quality. क्वालिटी सीड प्रोड्यूस करणे हे सगळे प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय करून ते रिमूव्ह करून या ठिकाणी क्वालिटी सीड त्या ठिकाणी एस्टॅब्लिश करणे किंवा तयार करणे क्वालिटी एस्टॅब्लिश क्वालिटी अँड प्रोव्हाइड बेसिस फॉर प्राइस and provide basis for basis for price and consumer discrimination among the masses in the market. जो मार्केटमध्ये या ठिकाणी जे जे वेगवेगळ्या प्रकारचे जे सीड्स आहेत तर त्या ठिकाणी त्या सीड्सपेक्षा या ठिकाणी आपल्या सीड्स या ठिकाणी वेगळे कसे आहेत गुड क्वालिटी कशी आहेत तर या ठिकाणी हे त्या ठिकाणी पटवून देणे किंवा या ठिकाणी हे सांगणे किंवा वेगळेपणा त्या ठिकाणी सिद्ध करणे तर या ठिकाणी हे दीज आर द डिफरंट ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द seed testing okay in India seed testing is done mainly for the moisture germination physical purity of the seed okay म्हणजे भारतामध्ये या ठिकाणी काय केलं जातं इन इंडिया सीड टेस्टिंग ही कशासाठी केली जाते सीड टेस्टिंग इज पर्टिक्युलरली फॉर सीड टेस्टिंग इज डन मेनली फॉर भारतामध्ये हे सीड टेस्टिंग इंटरनॅशनल लेवलला वेगळे पॅरामीटर्स आहेत पण भारतामध्ये या ठिकाणी जे पॅरामीटर्स आहेत म्हणजे सीड क्वालिटी चेक करण्याचे ते म्हणजे मॉइश्चर जर्मिनेशन अँड फिजिकल प्युरिटी म्हणजे या ठिकाणी त्यात मॉइश्चर लेवल प्रॉपर असलं पाहिजे दे शुड हॅव द हाय जर्मिनेशन कॅपॅसिटी अँड दे मस्ट बी द फिजिकली प्युअर म्हणजे या ठिकाणी त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे सीड्स किंवा अनवॉन्टेड मटेरियल त्यात नसलं पाहिजे गुड क्वालिटीचे सीड्स त्या ठिकाणी फक्त असले पाहिजे तर या ठिकाणी मग इंडियामध्ये या ठिकाणी हे पॅरामीटर हे ॲट्रिब्यूट्स त्या ठिकाणी वापरले जातात
इंटरनॅशनल लेवलपेक्षा हे पॅरामीटर थोडे वेगळे आहे, म्हणजे कमी आहे. ठीक आहे. त्यानंतर आता या ठिकाणी मग हे जे पॅरामीटर्स इंडियामध्ये हे केले जातात, टेस्ट केले जातात, त्याच्यामध्ये या ठिकाणी पहिलं जे आहे डिटर्मिनेशन ऑफ मॉइश्चर कंटेंट. ओके. डिटर्मिनेशन ऑफ moisture content. Determination of moisture content. So it is one of the quality attribute of the seed. Okay. So determination of the moisture content. आता या ठिकाणी हे जे वेगवेगळे attributes आहेत त्यापैकी हा एक attribute आहे moisture content. तर या ठिकाणी it is the important factor to check the or for maintenance of the seed quality. सीडची या ठिकाणी क्वालिटी मेंटेन करण्यासाठी मॉइश्चर कंटेंट या ठिकाणी चेक करणं फार या ठिकाणी गरजेचं आहे. मग या ठिकाणी मेथड ऑफ मॉइश्चर डिटर्मिनेशन या ठिकाणी कोणत्या मेथड्स आहेत, तर या ठिकाणी देर आर 2 मेथड्स. ओके. मग कोणत्या पद्धतीने मेथड त्या ठिकाणी मॉइश्चर कंटेंट चेक केलं जातं, तर फर्स्ट देर आर 2 मेथड. नंबर 1 हॉट एअर ओव्हन, हॉट एअर ओव्हन मेथड. तर या ठिकाणी लॅबोरेटरीमध्ये जे या ठिकाणी हॉट एअर ओव्हन जे असतं, तर त्या ठिकाणी ह्या ओव्हनमध्ये काय केलं जातं, द सीड मॉइश्चर इज रिमूव्ड बाय द ड्रायिंग द सीड सॅम्पल्स ॲट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर फॉर अ स्पेसिफिक ड्युरेशन. म्हणजे या ठिकाणी सीड्स दे आर ड्राईड, द सीड्स आर ड्राईड or remove the moisture at particular temperature for particular duration. For particular duration. म्हणजे या ठिकाणी इनिशियल वेट त्या ठिकाणी त्या सीडचं घ्यायचं, त्याच्यानंतर त्या ठिकाणी एका विशिष्ट टेम्परेचरला जसं 40 डिग्री किंवा 90 डिग्री या ठिकाणी म्हणजे या ठिकाणच्या सीडच्या क्वालिटीनुसार त्या ठिकाणच्या टेम्परेचरला त्या ठिकाणी ते सीड ठेवणे आणि त्याच्यानंतर 48 तासासाठी 70 तासासाठी वगैरे या ठिकाणचे सीड्स त्या ठिकाणी ठेवायचे आणि नंतर मग त्या ठिकाणी ड्राय झाल्यानंतर त्याचं फायनल वेट घ्यायचं. तर जो लॉस झाला वेटमधला दॅट इज द मॉइश्चर कंटेंट ऑफ द सीड. ओके. तर या ठिकाणी ही एक मेथड आहे त्या ठिकाणी ज्याच्याने त्या ठिकाणी सीड मॉइश्चर कंटेंट जे ते मोजले जातं. तर या ठिकाणी दुसरी मेथड जी आहे मॉइश्चर मीटर. Moisture meter. Moisture meter it is the estimate, it is used to establish the moisture content. To estimate the seed moisture quickly. Okay. To estimate quickly. To estimate the moisture content very quickly this method is used. But this method is not precise. This method is not precise as by the oven, hot air oven. Okay. हॉट एअर ओव्हन इतकी या ठिकाणी ही खात्रीची नाही आहे, पण तरी सुद्धा याच्यामध्ये एकदम क्विक जर मॉइश्चर कंटेंट मोजायचं असेल तर या ठिकाणी मॉइश्चर मीटरवर त्या ठिकाणी मोजलं जातं. त्यानंतर डिफरंट टेस्ट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ द सीड. डिफरंट टेस्ट different taste of determining quality of seed. Determining quality of seed. तर या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे या ठिकाणी टेस्ट त्या ठिकाणी घेतल्या जातात. तर या ठिकाणी जनरली या ठिकाणी कमर्शियल लेवलला त्या ठिकाणी चारही या ठिकाणी टेस्ट त्या ठिकाणी कमर्शियल लेवलला ऑल 4 टेस्ट द्या टेकन फॉर द कमर्शियल लेवल और ॲट द कमर्शियल लेवल. ओके. मग या 4 टेस्ट कोणत्या? नंबर 1 जर्मिनेशन टेस्ट, जर्मिनेशन टेस्ट. दुसरी व्हायबिलिटी टेस्ट, याला टीझेड टेस्ट असंही म्हटलं जातं. हेटेरोझोनियम टेस्ट. देन प्युरिटी टेस्ट,
purity test, and number 4 weight test. Number 4 weight test. Okay. तर या ठिकाणी सायंटिफिक रिसर्च लेवलला जर या ठिकाणी कोणत्या टेस्ट असतील तर या ठिकाणी ह्या पहिल्या दोन ज्या आहेत तर ह्या दोन टेस्ट सायंटिफिक लेवलला त्या ठिकाणी घेतल्या जातात. बट फॉर द commercial sold seeds, all four tests they are done in the dedicated laboratory. म्हणजे या ठिकाणी कमर्शियल लेवलला ऑल फोर टेस्ट दे आर टेकन इन द कमर्शियल लॅबोरेटरी और दे आर इन द डेडिकेटेड लॅबोरेटरी. डेडिकेटेड लॅबोरेटरी म्हणजे ज्या लॅबोरेटरीमध्ये या टेस्ट घेतल्या जातात त्या लॅबोरेटरीमध्ये या ठिकाणी या सीट्स पाठवल्या जातात या चारही टेस्ट घेण्यासाठी. सायंटिफिक लेवलला फक्त पहिले दोन टेस्ट घेतले जातात रिसर्चसाठी. बट फॉर द कमर्शियल लेवल टू सोल्ड द सीड इन द मार्केट दिस ऑल दिस टेस्ट दे आर टेकन. ओके. त्याच्यामध्ये आता या ठिकाणी आपण एक एक टेस्ट पाहू. या ठिकाणी फर्स्ट जर्मिनेशन टेस्ट. जर्मिनेशन टेस्ट. आता या ठिकाणी जर्मिनेशन टेस्ट इट इज जर्मिनेशन पोटेन्शियल ऑफ सीड लॉट बाय ऍक्च्युअल जर्मिनेटिंग अ सॅम्पल. ओके. इट इज द मोस्ट रिलेव्हंट मेथड टू प्रॅक्टिकल फॉरेस्ट्री. ओके. फॉरेस्ट्री मध्ये या ठिकाणी फॉरेस्टचे जे सीड्स असतात त्यासाठी या ठिकाणी पर्टिक्युलरली प्रॅक्टिकल मेथड त्या ठिकाणी वापरली जाते. तर याच्यामध्ये काय केलं जातं जर्मिनेशन पोटेन्शियल चेक केलं जातं. चेक द जर्मिनेशन पोटेन्शियल म्हणजे या ठिकाणी हे जे सीड्स आहेत तर या ठिकाणी यातले किती सीड्स हे जर्मिनेट होऊ शकतात. ओके. सीड लॉट जे असतात तर सीड लॉट मधले किती सीड्स या ठिकाणी जर्मिनेट होऊ शकतात. तर या ठिकाणी हे जे पोटेन्शियल चेक केलं जातं तर त्या ठिकाणी ते म्हणजे जर्मिनेशन टेस्ट. आता या ठिकाणी याची मेथड कशी आहे तर या ठिकाणी सीड्स आर प्लेस्ड ऑन वन ऑर मोर लेअर ऑफ मॉइस्ट फिल्टर पेपर. आपण या ठिकाणी जर्मिनेशन टेस्ट त्या ठिकाणी घेतल्या होत्या. त्याच्यामध्ये आपण काय केलं होतं एक पेट्री प्लेट घेतली होती. त्याच्यामध्ये 2-3 लेअर त्या ठिकाणी फिल्टर पेपरचे टाकले होते आणि त्याच्यामध्ये पाणी टाकलं होतं 10 ml आणि त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये सीड्स ठेवले होते मोजून. ओके. तर या ठिकाणी मग अशाच पद्धतीने सीड्स आर प्लेस्ड ऑन वन ऑर मोर लेअर्स ऑफ द मॉइस्ट फिल्टर पेपर. मेथड चेक करायची मेथड पहिली या ठिकाणी मेथड सीड्स आर प्लेस्ड ऑन वन ऑर मोर लेअर्स ऑफ मॉइस्ट फिल्टर पेपर. Seeds are placed on seeds are placed on one or more layers of more layers of moist filter paper or blotter paper. Moist filter paper or blotted paper or blotted paper. ब्लॉटर पेपर किंवा फिल्टर पेपरचे या ठिकाणी 2-3 लेयर्स त्या ठिकाणी टाकायचे पेट्री प्लेट्स मध्ये इन पेट्री प्लेट्स. ओके. पेट्री प्लेट्स मध्ये त्यानंतर दिस पेट्री प्लेट्स और जर्मिनेशन ट्रेज दे आर कवर्ड विथ द लीड. त्याच्यामध्ये पाणी टाकल्यानंतर त्या ठिकाणी दे आर कवर्ड विथ द लीड. देन दिस पेट्री प्लेट्स और पेट्री प्लेट्स मध्ये करू शकता किंवा जर्मिनेशन ट्रे असतात त्याच्यामध्ये करू शकता. और जर्मिनेशन ट्रे कवर विथ अ लीड. कवर विथ लीड. लीडनी त्या ठिकाणी कव्हर करायचं आणि त्या ठिकाणी प्लेस्ड इट इन अ कॅबिनेट. प्लेस्ड इट इन germination cabinet. In germination cabinet. ओके. आता या ठिकाणी जर लार्ज स्केल पर्पजवर या ठिकाणी वापरायचं असेल तर जर्मिनेशन कॅबिनेट वापरले जातात. ठीक आहे. तर या ठिकाणी जिथे या ठिकाणी जर्मिनेशन कॅबिनेट म्हणजे काय तर या ठिकाणी these are the chambers where the relative humidity and temperature are controlled. ओके. जर्मिनेशन कॅबिनेट म्हणजे काय
germination cabinet means these are the chambers where temperature and relative humidity is controlled. Okay, it's controlled. So light required for different crops maintained accordingly. Okay, the light required means light required maintain light required maintain accordingly. म्हणजे जितकी ज्या समजा काही सीड्स या ठिकाणी जर लाईट लागत असेल जर्मिनेशनसाठी तर त्या पद्धतीने त्याला लाईट सुद्धा त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड केली जाते. ठीक आहे. त्यानंतर इव्होल्युशन ऑफ जर्मिनेशन टेस्ट. Evaluation of germination test. The germination test evaluation. So on completion of germination, the seedling germination test is assessed. Okay. तर या ठिकाणी जेव्हा सीड जर्मिनेट होतात त्यावेळेस त्या ठिकाणी ते त्या ठिकाणी इव्हॅल्युएट केले जातात किंवा चेक केले जातात. कशासाठी? तर या ठिकाणी दे आर evaluated for how many seeds are normal seedlings. How many seeds they produce the normal seedling? How many abnormal seedlings? How many abnormal seedlings? How many hard seeds remain as it is without germination? Hard seeds. हार्ड सीड्स किती राहिले म्हणजे त्या ठिकाणी त्यांनी एम्बायबच झाले नाही किंवा त्या ठिकाणी त्यांनी पाणीच घेतलं नाही. त्यानंतर द फ्रेश अँड अनजर्मिनेटेड सीड किती आहे? How many fresh and ungerminated seeds and how many dead seeds? Okay. So germination test घेतल्यानंतर त्या ठिकाणी हे जे इव्होल्युशन आहे हे बेसिसवर केलं जातं की नॉर्मल सीडलिंग्स किती आहेत, ॲबनॉर्मल सीडलिंग्स किती आहेत, हार्ड सीड्स किती आहेत त्याच्यामध्ये राहिले, फ्रेश आणि अनजर्मिनेटेड सीड किती आहेत, डेड सीड्स किती आहेत. आता या ठिकाणी देर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस जर्मिनेशन टेस्ट. आता डिसएडवांटेजेस कोणते आहेत? तर या ठिकाणी दिस टेस्ट आर युजली मेड इन आयदर 200 to 400 seed samples. ओके. तर या ठिकाणी डिसएडवांटेजेस तर या ठिकाणी हे जे आहे तर 200 to 400 सीड सॅम्पल्स त्या ठिकाणी घेऊन सीड सॅम्पल्स जे ते वापरले जातात. सीड सॅम्पल्स आर used. Okay. 200 to 400 samples are used. So या ठिकाणी this test takes several weeks to complete. Take several weeks. Several weeks to complete. ही टेस्ट जर्मिनेशन टेस्ट कंप्लीट व्हायला त्या ठिकाणी काही हफ्ते लागतात. Okay, complete. And for some species, pre-treatment is also needed. Okay, and therefore it need additional weeks or the month. Some species require pre-treatment. So it needs more weeks or it takes near about month. Okay, it takes a month. So for this reason, the much research has been conducted to find out other methods. Okay, दुसरी मेथड याच्यामुळे जनरली दुसरी मेथड जी आहे तर ती जी याच्यामध्ये रॅपिडली जर्मिनेशन टेस्ट
असेल अशी मेथडची इथे शोधली जाते. ओके. Then second test, that is the viability test. Viability test is also known as tetrazolium test. Tetrazolium test. Tetrazolium test. So the main objective of viability test is determine quickly the viability of the seed. म्हणजे या ठिकाणी सीड या ठिकाणी व्हायबल आहे का, जिवंत आहे का. तर या ठिकाणी जिवंत आहे का म्हणजे त्या ठिकाणी जर्मिनेट होऊन त्या ठिकाणी नवीन प्लांट तयार होण्याची करण्याची कॅपॅसिटी त्या सीड मध्ये आहे का. तर दॅट इज द व्हायबिलिटी ऑफ सीड स्पेसिस. ओके. विच नॉर्मली जर्मिनेट स्लोली. म्हणजे जे सीड स्लोली जर्मिनेट होतात त्यांच्यासाठी हे व्हायबिलिटी टेस्ट जी आहे तर ती या ठिकाणी घेतली जाते. ओके. मग या ठिकाणी याच्यामध्ये तीन स्टेप येतात. देर आर 3 स्टेप्स. द स्टेप्स या ठिकाणी 3 स्टेप्स त्या ठिकाणी येतात. द फर्स्ट जे आहे प्री कंडिशनिंग. फर्स्ट प्री कंडिशनिंग और इम्बायबेशन टेस्ट. और इम्बिबिशन टेस्ट. इम्बिबिशन टेस्ट. तर याच्यामध्ये काय केलं जातं, या टेस्ट मध्ये काय काय केलं जातं. सीड्स आर सोक्ड इन वॉटर ओव्हरनाईट. सीड्स आर सोक्ड ओव्हरनाईट. रात्रभर या ठिकाणी सीड्स पाण्यामध्ये भिजत ठेवले जातात. दे मे बी प्री मॉइशन. ओके. तर या ठिकाणी इन सच केसेस द सीड्स आर अलाउड टू एम्बाइब वॉटर बिटवीन द मॉइशन जर्मिनेशन पेपर ब्लॉटर. म्हणजे या ठिकाणी मॉइस्ट पेपर ब्लॉटर पेपर त्या ठिकाणी ब्लॉटर पेपर ठेवला जातो. त्याच्यावर सीड पाणी टाकून सीड ठेवले जातात किंवा मग त्या ठिकाणी पाण्यामध्ये सीड भिजायला टाकले जातात. त्याच्यानंतर प्रिपरेशन अँड स्टेनिंग. सेकंड स्टेप कुकिंग झाल्यानंतर प्रिपरेशन अँड स्टेनिंग. Preparation and staining. So sometimes cutting the seed and soaking the seed in 2, 3, 5 triphenyl tetrazolium chloride solution is conducted. Okay. So cutting the seed cut केले जातात. Cutting the seed and soaking 2, 3, 5 triphenyl tetrazolium. Triphenyl tetrazolium. Then 2, 3, 5 triphenyl tetrazolium सोल्युशन मध्ये हे सीड्स जे ते कट केले जातात आणि त्याच्यामध्ये ते सोल्युशन मध्ये टाकले जातात. आता या ठिकाणी याला ही टेट्राझोलियम मेथड जी आहे त्याला क्विक जर्मिनेशन टेस्ट असं सुद्धा म्हटलं जातं. तर इट इज कॉल्ड एज द क्विक जर्मिनेशन टेस्ट आणि इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॅकन इन 1942. लॅकन नावाचे सायंटिस्ट आहे आणि 1942 मध्ये ही क्विक जर्मिनेशन टेस्ट दिलेली. याला क्विक जर्मिनेशन टेस्ट असं सुद्धा म्हटलं जातं. तर या ठिकाणी लॅकॉन कुठले, जर्मनीचे. तर या ठिकाणी लॅकॉनने या ठिकाणी 1942 मध्ये ही टेस्ट जी आहे ती दिलेली आहे. ती मोस्ट इम्पॉर्टंट बायोकेमिकल टेस्ट डेव्हलप फॉर द सीड टेस्टिंग. ओके. तर या ठिकाणी टेट्राझोलियम क्लोराइड सोल्युशन मध्ये त्या ठिकाणी काय होत असतं, तर लिव्हिंग सेल्स आर स्टेन्ड रेड. लिव्हिंग सेल्स, जे लिव्हिंग सेल्स असतात ते स्टेन रेड. जे लिव्हिंग सेल्स असतात ते रेड कलरचे होतात बाय रिडक्शन ऑफ कलरलेस टेट्राझोलियम सॉल्ट. ओके. जो टेट्राझोलियम सॉल्ट असतो त्याचं रिडक्शन होतं आणि त्याचं रिडक्शन होऊन त्या ठिकाणी रेड फार्मेझॉन नावाचं या ठिकाणी केमिकल तयार होतं. स्टेन रेड बाय रिडक्शन म्हणजे ऑक्सिडेशन रिडक्शन मधला रिडक्शन by the reduction of tetrazolium chloride
petroleum chloride to parmesan. Okay. The reddish water insoluble कंपाऊंड जो आहे तो तयार होतो. हा जो फार्मेझान आहे हा रेडिश कंपाऊंड आहे. रेडिश वॉटर इन्सोल्युबल कंपाऊंड. फार्मेझान रेडिश वॉटर इन्सोल्युबल कंपाऊंड त्या ठिकाणी आहे. तर या ठिकाणी हे रिॲक्शन या ठिकाणी कुठे घडत असते, तर लिव्हिंग सेलच्या त्या ठिकाणी जवळ त्या ठिकाणी घडत असते. तर या ठिकाणी लिव्हिंग सेल्स रिलीजेस द हायड्रोजन इन रेस्पिरेशन प्रोसेस. ओके. तर या ठिकाणी रेस्पिरेशन प्रोसेस मध्ये त्या ठिकाणी तर त्या ठिकाणी लिव्हिंग सेल मध्ये डायहायड्रोजिनेज एन्झाईम असतो लिव्हिंग सेल मध्ये. तर हा डायहायड्रोजिनेज एन्झाईम काय करतो, इट रिड्यूस द टेट्राझोडियम क्लोराइड टू फार्मेझान. ओके. कुठला एन्झाईम, डायहायड्रोजिनेज एन्झाईम. डायहायड्रोजिनेज एन्झाईम रेस्पिरेशन मध्ये जे हायड्रोजन त्या ठिकाणी रिलीज होत राहतं. तर त्या ठिकाणी तिथे जे एन्झाईम असं डायहायड्रोजिनेज एन्झाईम तर ते टेट्राझोडियम क्लोराइड बरोबर रिॲक्ट होऊन फार्मेझान नावाचा रेड कलरचा कंपाऊंड जो आहे तो तयार होतो. ओके. आणि त्यानंतर या ठिकाणी डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ऑल सीड्स द सीड्स दे आर एक्झामिन्ड अंडर द मायक्रोस्कोप 10 to 30 पॉवर. म्हणजे या ठिकाणी हे सीड जे आहे ते रेड झाल्यानंतर त्या ठिकाणी ते मायक्रोस्कोप खाली चेक केले जातात 10 to 30 या पॉवर खाली त्या ठिकाणी मायक्रोस्कोप मध्ये त्या ठिकाणी हे जे आहे ते चेक केले जातात सीड्स त्या ठिकाणी त्याचा कलर. ओके. Then examine the seed for odor change in the embryo, color change in the embryo. आता ते इव्होल्यूशन कसं केलं जातं रेड झाल्यानंतर, रेड झाल्यानंतर त्याचं इव्हॅल्युएशन कसं केलं जातं रेड झाल्यानंतर. एक्झामिनिंग द सीड फॉर कलर चेंज इन द एम्ब्रियो. If the TZ test is properly conducted and compared with the germination test, the results are generally close agreement within the range of normal cyclic variation. Okay. The difference of 3 to 5% may be due to unavoidable sampling variation error. Okay. So there is little doubt that the test can be useful for testing the viability of certain species. It is provided trained staff is available to prepare the seed and evaluate the result. Okay. इव्हॅल्युएशन करण्यासाठी ट्रेन स्टाफ आणि प्रिपेअर सीड्स त्या ठिकाणी असणं गरजेचं असतं. म्हणजे जे या ठिकाणी काय करू शकतील त्या ठिकाणी इव्हॅल्युएशन करू शकतील. ठीक आहे. देन नेक्स्ट टेस्ट दॅट इज द प्युरिटी टेस्ट. प्युरिटी टेस्ट. तर या ठिकाणी प्युरिटी टेस्ट तर या ठिकाणी each working sample is separated into two fraction. याच्यामध्ये काय केलं जातं सीड्स हे दोन फ्रॅक्शन मध्ये सेपरेट केले जातात. तर याच्यामध्ये दोन फ्रॅक्शन कुठले, तर एक प्युअर सीड आणि रेस्ट अदर कंपोनंट. ओके. फ्रॅक्शन separated into fractions. Seeds separated into fractions. Okay. Seeds separated into fractions. तर या ठिकाणी मग फ्रॅक्शन्स कुठले, तर या ठिकाणी प्युअर सीड आणि अदर मटेरियल असे दोन फ्रॅक्शन्स त्या ठिकाणी केले जातात. रेस्ट अदर कॉम्पोनंट्स लाईक अदर सीड्स, वीट सीड, पीनट मॅटर एक्सेट्रा. याच्यामध्ये अदर मॅटर मध्ये काय काय असू शकतं, द अदर सीड त्यानंतर वीड सीड आणि इनर्ट मॅटर म्हणजे खडे वगैरे देतं इनर्ट मॅटर. असे या ठिकाणी हे वेगवेगळे त्या ठिकाणी कंपाऊंड त्या ठिकाणी त्या सीड्स मध्ये असू शकतात. तर फिजिकल प्युरिटी जेव्हा चेक करायची त्यावेळेस त्या ठिकाणी सीड अशा दोन फ्रॅक्शन मध्ये सेपरेट केले जातात आणि मग त्यांचं वेट घेतलं जातं. ओके. देन वेट
आता या ठिकाणी वेट केल्यानंतर त्याचं पर्सेंटेज काढलं जातं. त्याचं पर्सेंटेज नंबर ऑफ सीड वरून काढलं जात नाही, तर वेट वरून काढलं जातं. म्हणजे या ठिकाणी एखाद्या दिलेल्या अमाऊंट मध्ये, एखाद्या विशिष्ट दिलेल्या अमाऊंट मध्ये प्युअर सीड किती, अदर मटेरियल किती, त्याचं पर्सेंटेज त्या ठिकाणी काढलं जातं. तर या ठिकाणी तुझं प्युरिटी टेस्ट. ओके. त्याच्यानंतर ड्युरिंग द प्युरिटी टेस्ट ऑपरेटर नीड टू बी अलर्ट ऑफ द इन्सिडन्स ऑफ द मेकॅनिकल डॅमेज. म्हणजे या ठिकाणी पॅथोजेनिक इन्फेक्शन होऊ नये किंवा पॅथोजेनिक इन्फेक्शन रेकॉर्ड केले पाहिजे, मेकॅनिकल इंजुरी होऊ नये, या सर्व गोष्टीची त्या ठिकाणी काळजी, त्या ठिकाणी प्रिकॉशन शुड बी टेकन. ओके. देन वीट टेस्ट. नेक्स्ट या ठिकाणी प्युरिटी टेस्ट नंतर पहिली टेस्ट जर्मिनेशन टेस्ट, सेकंड टेस्ट वायबिलिटी टेस्ट, थर्ड टेस्ट प्युरिटी टेस्ट आणि दिस फोर्थ टेस्ट वीट टेस्ट. आता वीट टेस्ट मध्ये या ठिकाणी काय केलं जातं, ऑथेंटिसिटी ऑफ सीड इज चेक्ड अँड डन बाय पॉझिटिव्ह आयडेंटिफिकेशन ऑफ द पॅरेंट ट्रीज अँड देअर सर्टिफिकेशन इट इज प्रेफरेबली ऑन द बेसिस ऑफ हर्बेरियम स्पीसीज. तर या ठिकाणी हर्बेरियम स्पीसीज वरून harbarian species used to identify. म्हणजे या ठिकाणी जे सीड्स आहेत ते खरोखर त्याचे सीड्स आहेत का, तर दुसरे कुठले सीड्स हे चेक करण्यासाठी त्या ठिकाणी काय केलं जातं, तर त्या ठिकाणी पॅरेंट ट्रीचे जे सीड्स आहेत, तर या ठिकाणी ते सीड किंवा हर्बेरियम मधले जे स्पेसिस आहेत ठेवलेले, स्टोअर केलेल्या, तर त्याचे सीड, तर याच्यापासून त्या ठिकाणी ते टेस्ट करून त्या ठिकाणी पाहिलं जातं या ठिकाणी हे वीट सीड्स आहेत का प्युअर सीड्स आहेत. ओके. देन द इम्पॉर्टन्स ऑफ सीड टेस्टिंग. इम्पॉर्टन्स ऑफ सीड टेस्टिंग. आता या ठिकाणी सीड टेस्टिंग कशासाठी करायचे, the seed testing laboratories are essential organization in the seed certification. Okay. म्हणजे जे सीड टेस्टिंग लॅबोरेटरीज असतात, दे आर मोस्ट इम्पॉर्टंट इन द सीड टेस्टिंग ऑर्गनायझेशन किंवा सीड क्वालिटी प्रोग्राम मध्ये त्या ठिकाणी सीड सर्टिफिकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. ओके. तर या ठिकाणी याच्यासाठी काय केलं जातं, पहिल्यांदा रिपोर्ट ऑफ सीड अनालिसिस. फर्स्टली रिपोर्ट या ठिकाणी तयार केला जातो, रिपोर्ट ऑफ सीड, रिपोर्ट ऑफ सीड अनालिसिस त्या ठिकाणी तयार केलं जातं. त्यानंतर हा रिपोर्ट जो आहे हा कुणाला दिला जातो, सर्टिफिकेशन एजन्सी ऑफिस. इट इज गिवन टू सर्टिफिकेशन एजन्सी ऑफिस. सर्टिफिकेशन एजन्सी ऑफिसला त्या ठिकाणी प्रिस्क्राइब एजन्सी जो प्रिस्क्राइब परफॉर्मर, त्या प्रिस्क्राइब परफॉर्मर मध्ये या ठिकाणी माहिती प्रोव्हाइड केली जाते. ओके. तिथून या ठिकाणी हा कोणाला दिला जातो, इट इज कन्वेड टू द रिस्पेक्टिव्ह प्रोडक्शन एजन्सी. इट इज प्रोव्हाइडेड टू द प्रोडक्शन एजन्सी. म्हणजे जे रिस्पेक्टिव्ह प्रोजेक्ट, म्हणजे ज्या सीड कडून किंवा ज्यांच्याकडून हे सीड आलेले त्यांना या ठिकाणी प्रोव्हाइड केलं जातं विथ डायरेक्शन, विथ डायरेक्शन. म्हणजे काय डायरेक्शन दिले जातात, वेदर इट शुड बी पॅक्ड ऑर नॉट. ओके. सो दॅट इज द परमिशन ऑफ पॅकिंग. पॅकिंग वेदर पॅक ऑर नॉट, पॅक ऑर नॉट, त्याची परमिशन त्या ठिकाणी दिली जाते, जेणेकरून त्या ठिकाणी प्रोड्युसर, कन्झ्युमर, सीड इंडस्ट्री या सगळ्यांना त्या ठिकाणी त्या सीडची क्वालिटी त्या बाबतीमध्ये इन्फॉर्मेशन मिळेल आणि त्या बेसवर त्या ठिकाणी सीड ग्रोअर्स जे आहेत तर प्रोडक्शन एनर्जीला, हे प्रोडक्शन एजन्सीला त्या ठिकाणी पैसे देऊ शकते. ठीक आहे. आणि या ठिकाणी जो पूर क्वालिटीचे सीड्स असतील तर त्याचं मल्टिप्लिकेशन केलं जात नाही. तर या ठिकाणी इट इज इम्पॉर्टन्स ऑफ द सीड
testing. I hope you got the points. Seed certification we will discuss in next lecture. Thank you very much.